హాయ్, వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ ఎంటర్టైన్మెంట్. నేను మీ ఎన్ఎస్ఆర్. స్పెషల్ ఎడిషన్కి స్వాగతం. ఈరోజు మన స్పెషల్ ఎడిషన్లో హీరో భరత్ ఉన్నాడు. భరత్ అంటే మీరు ఇమ్మీడియట్గా క్యాచ్ చేయకపోవచ్చు. ప్రేమిస్తే భరత్ అంటే మాత్రం 20 ఏళ్ళ తర్వాత కూడా అయినా మీరు గుర్తుపడతారు. సో తాజాగా హంట్ సినిమాతో మన తెలుగు ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్నారు. సో హంట్ సినిమా గురించి అలాగే తన కెరీర్ గురించి భరత్ ఇప్పుడు ఏమంటాడో ఆయన మాటల్లోనే మనం విందాం. హాయ్ భరత్. హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. నమస్తే, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నా. సో లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళా తెలుగు ఆడియన్స్ ముందుకు వెరీ లాంగ్ గ్యాప్. ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ 5 years. No sir, almost around 13 years later I guess I'm doing a straight Telugu film. Until my last release was of course చాలా ఫిల్మ్స్ డబ్బింగ్ అయితే ఫ్రమ్ తమిళ్ టు తెలుగు ఇట్ హస్ కమ్, బట్ మై స్ట్రైట్ లాస్ట్ ఫిల్మ్ వాజ్ యువసేన. యా, ఆఫ్ కోర్స్ స్పైడర్లో చేశారు కదా. చేశాడు, బట్ అది మెయిన్ తమిళ్ చేసే తర్వాత డబ్బాయి వస్తున్నా, బట్ స్ట్రైట్ తెలుగు ఫిలిం యువసేన చేసిన తర్వాత ఐ థింక్ 13-14 odd years తర్వాత స్ట్రైట్ ఒక ఫిలిం అంటే హంట్. 13 years తర్వాత ఒక తెలుగు సినిమా అంటే మీ మాటల్లో మాకైతే మహేష్ బాబు హీరో కాబట్టి మేము 5 years గ్యాప్ తర్వాత వస్తున్నామని మేము కౌంట్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. సో స్పైడర్ తర్వాత 5 years గ్యాప్తో మీరు మళ్ళా తెలుగు సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తున్నారు కదా. ఏంటి హంట్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి? మిమ్మల్ని అంతగా హంట్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి? బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ అ స్క్రిప్ట్ ఓన్లీ సార్ విచ్ డ్రోవ్ మీ టు సైన్ దిస్ ఫిలిం. అంటే ఐ వాజ్ రియలీ నాట్ రెడీ టు డూ ఎనీ క్యారెక్టర్స్. ఇది స్పైడర్ తర్వాత చాలా ఎక్కువ క్యారెక్టర్స్ తెలుగులో వచ్చింది, బట్ ఎయిదర్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ ప్రాబబ్లీ విలన్కి కొడుకు, ఈ డిఫరెంట్ రోల్స్ వచ్చేసి బికాజ్ విచ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, బికాజ్ ఐఎమ్ చాలా ఎక్కువ ఫిల్మ్స్ తమిళ్లో హీరో చేసిన తర్వాత ఐ డోంట్ వాంట్ డూ దిస్ క్యారెక్టర్ రోల్స్ ఇన్ తెలుగు. బట్ వెన్ మహేష్ అంటే డైరెక్టర్ నేమ్ హంట్ ఫిల్మ్, సో మహేష్ కాల్ మీ అండ్ వెన్ హీ నరేటెడ్ మీ దిస్ స్క్రిప్ట్ ఐ ఫెల్ట్ దిస్ ఫిల్మ్ హ్యాస్ ఇనఫ్ ఇంపార్టెన్స్ ఫర్ మీ టు రీలాంచ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ తెలుగు. అంటే ఇది ఇట్స్ స్టోరీ అబౌట్ ముగ్గురు. అంటే దిస్ ఫిల్మ్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ 3 people: సుధీర్ బాబు, myself and Srikanth garu. So it is a film about 3 protagonists who work in Hyderabad cyber police. Okay. So how they fight against evil and Sudhir and nenante friendship enti, emotions enti. So it was all package of to make a good thriller film. So that is why I thought, okay fine, this is the right film for me to again push myself into Telugu audience. సో హంట్తో తెలుగు ఇండస్ట్రీలో మీ హంట్ మొదలవుతుంది అనుకోవచ్చా? హోప్ఫుల్లీ అది ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత, బికాజ్ డూయింగ్ ఏ ఫిల్మ్ ఇస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్, బట్ సక్సెస్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అంటే ఇట్స్ అన్ ఆడియన్స్ హ్యాండ్స్. సో బట్ టు మై కాన్షియన్స్ ఐ థింక్ we all have done a proper film. We have done a film which will entertain people, and I'm waiting for the result. ఓకే, మహేష్ సబ్జెక్ట్ చెప్పాడు, అందులో సుధీర్ బాబు హీరో అన్నాడు. సుధీర్ బాబుతో మీకు ఇంతకుముందు పరిచయం లేదు కదా? ఉంది సార్. యాక్చువల్లీ మన ఇద్దరు, వాడు తెలుగుకు సీసీఎల్లో పరిచయం అయింది ఆల్మోస్ట్ 8-9 years. సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్లో వాడు తెలుగుకు ప్లే చేస్తున్నా, నేను తమిళ్. సో వీ నో ఈచ్ అదర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఐఎమ్ న్యూ టు సుధీర్ బాబు, బట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఫాలోయింగ్ హిస్ బాడీ ఆఫ్ వర్క్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. సో వీ నో ఈచ్ అదర్. సో వెన్ ఐ లిసన్ టు ద స్క్రిప్ట్ ఐ ఫెల్ట్ of course he is the main protagonist. Apart from that, the next importance is definitely given to me. So that is enough for me to relaunch myself in Telugu. ఇప్పుడు స్పైడర్లో మహేష్తో చేశారు, ఇప్పుడు అతని బావతో హంట్లో చేశారు. ఏంటి వాళ్ళిద్దరిలో మీరు గమనించిన తేడాలు ఏంటి? When you compare Mahesh sir and Sudhir, I think they both are very silent. That is one thing which I've noticed. They're very silent, and in terms of working style they're very silent. And apart from that, of course, Sudhir is much more closer to me because I know him from CCL. And so work comfort is more. But Mahesh sir is a big star, so it took time for me to gel with Mahesh sir. But Sudhir, though, it was easy for me to work with. అంటే యాక్చువల్లీ మహేష్ బాబు సెట్స్లో కూడా జోవియల్గా ఉంటారు. He is actually. I think couple of days, initially 3-4 days, it took time for me to talk to Mahesh sir. But after that, he started talking about Tamil industry. He used to call me and he's like, చెప్పండి ఇది ఏం ఫిల్మ్ బాగా చేసినాం. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ 4 days. ఓకే. సో దాని ఆఫ్టర్ తర్వాత మనం అందరి వెంట్ టు వియట్నాం ఒక స్కెడ్యూల్కి. సో దట్ స్కెడ్యూల్ వాజ్ రియలీ ఫన్. ఇట్ వాజ్, ఐ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ లాట్ విత్ మహేష్ సార్.
ఓకే. ఏంటి అంత ఫన్ మహేష్‌లో మీరు ఏం గమనించారు? He's actually very witty. His sense of humor is very witty, Okay. very spontaneous he is. సో ఎనీ ఇన్సిడెంట్ కెన్ యూ No, sir. When we are shooting a roller coaster sequence, Okay. everybody has to. There is no special place where we can go and sit and eat. So that time, Mahesh sir was sitting with us and he was talking and he was eating and he was playing around. So being a big star, so it was nice to see him, staying down to earth, taking care of people, which is really important. యాక్చువల్గా మీకు ఆ సినిమాలో క్యారెక్టర్ నిజంగా మీది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, స్పైడర్. Yeah. కానీ అది సినిమా సక్సెస్ కాకపోవడం వల్ల మీకు అంత ఐడెంటిటీ రాలేదేమో అనుకుంటున్నాను. I think it holds good for every film. When a film is really successful, if it is a small film also, all the small details will be noticed. Ante success, if it is not a success, then obviously even if you do a big character also, it will not be noticed. That is a basic formula of cinema. But I am happy with the journey. It is a చాలా పెద్ద ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది వర్కింగ్ విత్ మహేష్ సార్, మురుదాస్ సార్, ఎస్జే సూర్య సార్. సో ఆల్ దోస్ బిగ్ పీపుల్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. సో ఇట్స్ నల్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ వాస్. సో హంట్లో మీ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పారు కదా, అలాగే మీకు ఇంకొక క్యారెక్టర్ శ్రీకాంత్ గారు చేశారు. శ్రీకాంత్ గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. శ్రీకాంత్ సార్ ఆల్సో నాకు చాలా పరిచయం ఉంది లాంగ్ బ్యాక్, CCL. సో మ్యాచ్ తర్వాత వి ఆల్ గెట్ టుగెదర్, వి ఆల్ టాక్. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ. డే వన్ వి ఆల్ జెల్డ్ వెల్. Shrikant sir plays our senior cop. Me and Sudhir in the same cadre. Shrikant sir is a senior cop in the film. So it was nice experience to work in full-fledged Telugu cinema, because for me language barrier has always been there. Difficult to speak Telugu. So they kept helping me. There was a lot of give and take between the characters. ఓకే. అంటే తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాడా సీన్? Mahesh used to come and say the scene, and at tarvata dialogues, we three combination scenes and all, they used to sit and help me with the dialogues, and that is how it worked. How many days you work for this movie? I think should be around 40-45 days. It was Hyderabad. We did almost 25-30 days, my portion, and then after that we shot couple of sequences akkada France, Paris lo chesanu, action sequences. So I think it's more of Paris and Hyderabad. అంటే యాక్చువల్గా మీరు ఇంతకుముందు మీరు హీరోగా చేసిన సినిమాల్లో కూడా యాక్షన్ మూవీస్ చాలా చేశారు. ఆ సినిమాల్లో ఉన్న యాక్షన్కి ఇప్పుడు హంట్లో ఉన్న యాక్షన్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? బికాజ్ హాలీవుడ్ స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్స్ ఫర్ దిస్ మూవీనా, దట్స్ వై. This particular action sequence, because we are actually trained raw agents in the film, undercover raw agents. Of course our main designation is Hyderabad police, but mana idru will be sent on a mission. So they will select particular people who are specially trained. So since the character is designed in such kind, we wanted the choreography and the stunt not to be regular. Okay. So that is why I guess we chose to select a choreographer from Paris who did John Wick 4. So he's a Hollywood choreographer. So mana chala rehearsals chesanu. Of course the action sequence is more for Sudhir. Na character little subtle character, so action sequence was little rakkichi for me. Okay. So but I'm trying my Telugu, I'm really sorry. So but yeah, having said that particular action sequence will be very interesting on screen in terms of choreography, visuals. It will be a very interesting journey for the audience. ఈవెన్ యాక్షన్ అంటే సుధీర్ బాబు కూడా బాగా ఇష్టం యాక్చువల్గా. తను ముందు సినిమాల్లో కూడా యాక్షన్ పార్ట్ చాలా బాగా చేశాడు. తను స్వతహాగా ఫిట్నెస్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాడు కదా. సో తను యాక్షన్ పార్ట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు అసలు? I felt, see, because out of all the action sequences I have done in Tamil cinema, this was a little different. In terms of choreography, in terms of the way they choreographed it. So that was a different experience for me altogether, because every day we shoot from 2 in the afternoon. So mornings we used to go for gym and then go for rehearsals. Then we used to rehearse our old choreography, set pieces, and then we go and deliver it in the screen. So it was a nice different experience. జనరల్గా మన యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ పిక్చరైజ్ చేసిన విధానానికి ఈవెన్ హాలీవుడ్ స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్స్ తీసుకునే దీనికి చాలా తేడా ఉంటుంది కదా. అంటే వాళ్ళు ఎక్కువ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు కదా. So yes, that is actually a very good question, because they were very
skeptical about the safety of the even the fighter. When you see the South industry, the safety of the heroes is taken care, but the safety of the fighters are taken care only to a certain limit. But there, chala ekku, if you try to do something to a fighter extra, then they'll say cut. They'll say no, this is not the way you do it, because if you overdo it, he might get hurt. So the safety became the first priority in their style of choreography. So that was difficult for us, because as heroes in Tamil and Telugu, we are more used to do freely with any fighters, because hero safety, once they see hero safety, it's sorted. But there it was completely different. The way they see action sequences, the way they take care of the fighters are totally different. ఓకే, డైరెక్టర్ మహేష్ గురించి ఏం చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు? He's actually a very happy guy to work with. I mean, we really connected well on the day one itself. Of course, knowing his past, for him also, this film is a must comeback for him. He needs to deliver a good film, but he's a good filmmaker. He's a very sensible filmmaker to work with. Okay. And I thoroughly enjoyed working with Mahesh. And when he called me first time, he said, "Sir," I told him on the face itself, if you're going to portray me as a normal character in the film, then there is no point in me doing this film, Mahesh, because after so many years I'm trying to come into Telugu industry. But then he said, "No sir, I have been also following your body of work, so I know the importance if I'm going to bring you into the film." So that promise he kept, and he's delivered it. So he's a very bright prospect. Okay. During shooting, memorable incidents ఏం ఉన్నాయి? Memorable as in this film is more of a very serious film actually. Okay. So everybody stuck to the characters in a very serious way. But for me, more than memorable moments, it's about huge lines. Okay. There is one full monologue in the film which I have to deliver it in one shot. So that was actually very difficult for me, because that is a turning point of the film. Oka speech undi. So that speech, he wanted me to say it in one shot. So that was difficult, but I still remember that memorable it was for me. ఎలా తమిళ్లో రాసుకొని తమిళ్లో చదివేశారా? They used to write to me in English, Telugu English. Okay. So, but I am very good in memorizing things. So for me that is not difficult. But yeah, I hope that scene really clicks well with the audience, because that is a turning point of the film where it shows about the friendship, shows about the emotions. జనరల్గా భరత్ సినిమా అనగానే అరే చివరిలో ఈ క్యారెక్టర్ నెగిటివ్ షేడ్ తీసుకుంటుందని ఒక ఒపీనియన్లో ఉంటారు కదా ఆడియన్స్, పర్టికులర్గా తెలుగు ఆడియన్స్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆఫ్టర్ స్పైడర్. సో దాని గురించి ఏం చెప్తారు? ట్రైలర్ చూసే తర్వాత ఐ థింక్ యూ కెన్ జడ్జ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఐ వాంట్ ద ఆడియన్స్ టు కమ్ అండ్ సిట్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. అండ్ దిస్ ఫిలిం హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ విచ్ నోబడి విల్ ఎక్స్పెక్ట్. That is guaranteed. Of course, in trailer they have shown only the action part of it, but the film has different layers and flavors which they have not shown in the trailer. So if they want to think that I'm going to be the villain, they can think. If they want to think I'm going to be the good guy, they can think. Come sit back and without expectation see the film. I think they will love it. So producer Anand Prasad gurinchi em cheptaru? Initially when I first came and met him, I never knew he was a producer, because it was the puja day it was, and he was standing somewhere in the crowd, and I didn't know he was a producer. So why I'm trying to tell you is anta chala simple ga undi. He doesn't even want to get involved. He gives full freedom to his creators, he gives full freedom to his production team. And that is also a reason for me to sign up this film, Bhavya Creations, because they have their own set of name in Telugu cinema, and so they'll promote this film well and they'll release the film in a big way. So Bhavya Creations is also a reason for me to sign this film. Okay. 20 years, almost 20 years అయిపోయింది ఆర్టిస్ట్. సో ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏమనిపిస్తుంది? చాలా ఎక్కువ ఏజ్ అయింది, కానీ అలా కనపట్లేదు కదా. If you look back, yes, it started in 2003. Adi tarvata almost 19 odd years, completed 20th year stepping into. So if you look back at the journey, firstly I've aged from a 16-year-old boy to 35 plus. So but this journey has been so good. Chala ekku success undi, ekku flops undi, a lot of exposure, trying to learn what people think,
lot of betrayals, lot of humiliation. There's a lot of things in cinema we have to go through. So that has taught me a lot of things, how to deal life on a personal note also. It's not only in cinema. So that is what this journey has taught me. అంటే ఈ 19+ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్లో భరత్కి రావాల్సినంత గుర్తింపు వచ్చింది అనుకుంటున్నారా? I feel I have my fair share of name in the industry, what I've been doing in Tamil industry. So I don't see the negative side of it, sir. If you take Vikram sir, he got his name after 23 years. So see that side of the cinema. So after 23 years of struggle, now he's a big star in his own industry. So for some people it clicks in the first year, some people it clicks in the 10th year, some people it clicks after what, 20-30 years. So I keep looking at the positive side and I keep doing my work, my job. Of course, sometimes Venakal, if you see, then you will have that pain. Okay, we have done so much, but why there is not much recognition? But if you keep thinking about it, you can't work. You have to keep facing the challenges. So I take all these good examples of what other stars have struggled and now they have made it. So keep that in mind and then go forward. రైట్ ఫ్రమ్ బాయ్స్ ఇప్పటి వరకు, బాయ్స్ నుంచి హంట్ వరకు యూ ప్లేడ్ సో మెనీ క్యారెక్టర్స్. అటు విలన్గా చేశారు, హీరోగా చేశారు, క్యారెక్టర్స్ మంచి మంచి క్యారెక్టర్స్ చేశారు. సో వీటిల్లో మీకు బాగా గుర్తుండిపోయేవి ఏవి అంటే ఏం చెప్తారు? There are a lot of characters. There are a lot of characters in. I mean, if you take, of course, I would first say. I mean, I can't. I mean, Boys itself is well received by Telugu audience. Boys was a blockbuster in Andhra. I mean, in the whole of Andhra. Followed by it, Mallishwarive. That was also well recognized. Then Chellame was the character which Prema Sadarangam got released. Vishal's first cinema. And then came the blockbuster Kadal, which was well received again, Prema Chaturangam. Then my M10 Magan was a huge success there. I think it got released here called Vijayta. So if you keep saying, I have done different flavors of character which is very close to my heart. Then Veil, Nenu Pasupati Idru Chesanu. There are a lot of, sir, almost 49-50 films I've done. So every character has its own flavor which is very close to my heart. అంటే బిగినింగ్లో వరుసన సక్సెస్లు వచ్చినాయి, తెలుగులో డబ్బైని, తెలుగులో కూడా ఆడినాయి కదా. సో అప్పుడు మీకు తెలుగులో ఆఫర్స్ వచ్చి ఉంటాయి, కానీ ఎందుకు ఇప్పుడు యువసేన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ ఆఫర్స్ వచ్చినా కూడా ఎందుకు ఒప్పుకోలేదు? సో టు బి వెరీ హానెస్ట్, I really had very less offers in Telugu and none of the offers were really great. So instead of sitting and sulking over these offers, and I was busy in Tamil. Yeah. So I never looked into that perspective. I was very busy in Tamil and I was doing all good films in Tamil. So I never wanted to bother myself whether I'm getting films in Telugu. Sinish, and all the offers also, none of them were as meaty as what I did Hunt. Yuvasena Tarvata I'm saying. So that is why there's a long gap also which got created because of that. Okay. And I was busy in Tamil, so my complete focus was on Tamil. సో యాక్చువల్గా మీరు డాన్సర్ కదా? I was professionally trained dancer. I started not for cinema. Dance is my passion, so I started as a passion, doing Western classical. But then, fortunately, that got Shankar sir to see my dance, and then he loved my dance, and then so it got clubbed. Okay. So అంత ప్రొఫెషనల్ డాన్సర్ అయిన మీకు సినిమాల్లో మీ డాన్సింగ్ క్వాలిటీకి తగ్గ డాన్స్ ఆపర్చునిటీస్? I know that's the sad part of it. I'm trying my best to get films where I can showcase my dance, but the problem is none of the directors want me to dance because it's more of a script oriented. So when you try to convince them that I would love to dance, but they say that this whole film is about story based films and it's not difficult. Even I would love to dance. అంటే క్యారెక్టర్స్ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ మీరు యాక్ట్ చేసిన సినిమాల్లో హీరోయిన్తో డ్యూయట్స్ పాడేటప్పుడైనా డాన్స్ మాస్టర్స్ అయినా కనీసం దాన్ని గమనించలేదా? I know in every film till my last film Miral, I in fact go to my directors and I say, okay, let's not get into the script, but let's do a promotional song. At least where I can showcase my dance. Okay. But they are like, no sir, if promotional song comes in, then it'll kill the script, it'll kill the aura of the film. Once the film ends, the audience have to go with that flow. So how much to convince them? Otherwise I have to only produce.
I have to produce my own film and then I'll have to do my own dance. అట్లీస్ట్ మ్యూజిక్ వీడియోస్ అన్న Music videos, couple of videos I've done in between. The COVID times I've done in between. So ద రెస్పాన్స్. the response is good. Any music video, if I do, obviously they look forward for my dance. And I've done enough, a couple of music videos with my dance. సో ఫస్టే శంకర్ లాంటి టాప్ డైరెక్టర్స్ సినిమాలో యాక్ట్ చేశారు. ఆ సినిమాలో మీతో పాటు యాక్ట్ చేసిన తమన్ నవ్వు ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో టాప్ మోస్ట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఈవెన్ తమిళ్లో కూడా మన వారసుడు కూడా తనే యాక్ట్ చేశారు. సో ఎలా ఉంది మీ ఇద్దరి మధ్య డీలింగ్స్? He's a very good friend of mine. We still మన ఇద్దరు టచ్లో ఉన్నాం. Whenever there's తను కూడా క్రికెట్ లవర్. Yes, so we play cricket, and apart from that we keep meeting in Hayat in Hyderabad, because he comes for movie music composing, so I stay there. So basically I love his body of work, and I love the way he has transformed himself as a music director into Telugu industry. And it's not about normal songs. All his songs have become blockbusters. That has also helped film to run, in fact, from Samajavaragamana to all his latest Ranjidame to everything. So I'm so happy for him, and that is what even he wanted to become. When he was working with Manish Sharma sir 20 years back, he wanted to become a huge music director, and he's pursued that, and he is flourished as a huge music director. So happy for him. సో బిగినింగ్లో నీకు హీరోగా మంచి ఛాన్స్లు వచ్చినప్పుడు తమన్ ఎప్పుడు ఎవరికైనా రికమెండ్ చేసావా? No, actually speaking, after Boys, he never wanted to act. Boys itself, he never wanted to act. But Shankar sir insisted, because he was little fat, and he needed that kind of a character, and he needed a percussionist to play that character. And after Boys, I think he was very clear that he's going to be behind the screen doing music. యా, అఫ్ కోర్స్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా కూడా రికమెండ్ చేయొచ్చు కదా అప్పట్లో. అంటే ఇప్పుడంటే అతను టాప్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. Now he's become a top music director. Through this interview, probably I can ask him next film in the Savian Kekrana. డెఫినెట్లీ ఉపయోగపడువాంగಲ್ಲ. Well, he will. I've been asking him actually. It's just that he's little busy with all big films. Parallelly, he's doing Balakrishna sir's film. He's doing Vijay sir's film. It's too much of different language commitments. But I'm sure one day we both will get together. ఓకే. అలాగే ఇప్పుడు శంకర్ నుంచి ఇప్పుడు వచ్చిన మహేష్ వరకు నెంబర్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్తో వర్క్ చేశారు మీరు, టాప్ డైరెక్టర్స్, అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్. సో వీళ్ళల్లో మీరు గమనించింది ఏంటి? వీళ్ళల్లో మీకు నచ్చిన డైరెక్టర్స్ ఎవరు? So you definitely can't you can't how do I say, split and say this director is really good, because every director has his own flavor, every director has his own thought process. ఒక్కొక్క డైరెక్టర్లో ఒక్కొక్కటి నేర్చుకోవచ్చు మనం. అలా నేను See, if you ask me, then I would conclude by saying Shankar sir is the best, because I've seen the best of him for the 1.5 years what I worked. The way he works, his par excellence, how he consumes a script, how he is dedicated to a script, which is something which I've learned from him, in terms of how you have to dedicate yourself to cinema. So which means my first vote would be for Shankar sir. And apart from that, there are a lot of directors whom I've worked with has their own flavor of consuming, creating cinema. So Taniya, you just can't categorize them and saying he's the best and he's not the best, because everybody works for success. Everybody works to give a good script. Sometimes it works, sometimes it misfires. But I'm so blessed to have some good directors in my career who have helped me to become this much. సినిమాలు చేస్తూనే మధ్యలో ఈ డ్యాన్స్ షోలకి జడ్జిగా కూడా చేస్తున్నావు కదా, 2 seasons తమిళ్లో. అలాగే I did that because Prabhu Master is my good friend. So that show was done for Ungalil Yaar Adutha Prabhudeva. It was a dance show, and anything related to dance I'm very addicted and attached. And I wanted to go and sit as a judge and see the young generation dancers, how they perform. So there is nothing like if you're doing really well in big screen, and if you go and sit in a small screen, nothing is going to degrade you. There is my logic behind how do you pursue a career. So because I did it because I wanted to do it. And even in Kerala, I did something called Kerala Dance League, because I wanted to go witness some young dancers. అంటే నేను ఎందుకు అడిగానంటే, అలా వచ్చిన యంగ్స్టర్స్లో బిగినింగ్లో నిన్ను నువ్వు ఐడెంటిఫై చేసుకొని ఉంటావు కదా, అందుకని అడిగాను. So I didn't get that. ఇప్పుడు నువ్వు డ్యాన్స్ జడ్జిగా వెళ్ళినప్పుడు ఆ షోకి వస్తారు కదా యంగ్స్టర్స్, వాళ్ళ ప్రతిభని ప్రదర్శించుకోవడానికి. సో వాళ్ళల్లో నిన్ను నువ్వు చూసుకోవచ్చు కదా, యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. See, that is also reason. Say there are a lot of good dancers where I've seen and I've appreciated them, and I've tried to help them in their career.
So that is also a reason. So, that is what I'm saying. There is no connection between shifting between a small scene. அப்படி பார்த்தா சல்மான் சார் இருக்கிற மார்க்கெட்டுக்கு he should not do a big boss. கமல் சார் இருக்கிற மார்க்கெட், see, that's what, so two different things actually. So it varies from individual to individual. సల్మాన్ అనగానే వచ్చింది. సల్మాన్తో మీరు ఒక సినిమాలో యాక్ట్ చేశారు కదా? యా, అதான் సార్, ప్రభుదేవాస్ డైరెక్షన్లో ఐ డిడ్ కాల్ రాధే. So yeah, so that was a good experience. It's being a part of a big film, being a part of acting with a huge, he's an Indian superstar, Salman sir, and I wanted to actually work with Prabhu Master's direction also, to gain experience of how to work, because Prabhu Master, as a choreographer I've worked, but as a director I've never worked. So I thought Radhe would be a great experience to work with. తమిళ్, మలయాళం, తెలుగు, హిందీ, కన్నడ చేశారు అన్న? కన్నడ. సో ఇన్ని లాంగ్వేజెస్లో చేశారు. సో అంటే మీకు ఎక్కువగా తమిళియన్ కాబట్టి మీకు తమిళ్లో కంఫర్ట్గా ఉంటుంది. అదర్ దాన్ తమిళ్లో ఏ లాంగ్వేజ్ కొంచెం కంఫర్ట్గా ఫీల్ అయ్యారు? See, for me, if you give, it's cinemas are all about, you give me a script, you help me with the monologue, I'll do it. It doesn't matter for me. For me, acting everywhere is the same. But of course, the level of comfort is high in my own mother tongue. But I feel Malayalam is easy for me because I'm a Tamilian. Okay. And Telugu is very easy to talk. Once you give the script, my pronunciations, sometimes it is difficult, but I'm good in memorizing. But Hindi, full-fledged, I have not done any film. Characters, I've done small characters. So, but I feel any language you give to me, I can do it. So, not an issue at all. But of course, Kannada is difficult. I have not tried Kannada. Okay. So, web series go try చేస్తున్నారు కదా మధ్యలో? Yeah, 2017 initially in Tamil. So I think my series was boom లేనప్పుడే మీరు yes, that was the first time when web series came in with Amazon Prime. It's called Time and a Boss. Okay. So that was the time where people didn't know what is OTT, people didn't know what is a web series, people didn't know what is a web series drama. So that is the time I started and did in Prime. Tarvata now cinema is split into two half, theatrical, OTT, web series, OTT films, originals. సో బిగినింగ్లోనే మీరు వెబ్లో యాక్ట్ చేసి ఇప్పుడు అంత బూమ్లో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకని అటెంప్ట్? I'm doing, sir. There is one which got released in Sony Live 10 days back. It's called Story of Things. Okay. Anything which is interesting, I try my hand on it. Otherwise, there's no point in doing just because they're paying you money. So క్యారెక్టర్ నచ్చాలి. Yeah, it has to have some value. It has to have some footage for it. So yeah, Story of the Things. Right now, the film, the web series which I'm working is with director Vasantha Balan, the director who did Veil. So he's doing a web series in Z5. Okay. So that is something which interests me. So I'm trying to balance big screen and OTT. Okay. Personal life is going on. I have two kids. చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్నే లవ్ చేసి మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నారు కదా? No, she's not my childhood friend. We met. I mean, I met her in a college and then we fell in love, and then I have two twin boys. Okay. So ఎంత ఏజ్ ఇప్పుడు వాళ్ళే? 4 years. సూపర్. సో ఎక్కడున్నా కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళే గుర్తొస్తుంటారు ఈ ఏజ్లో. Yeah, obviously, that's what happens with every father. I mean, wherever you are, you try to keep a thought over your kids. So yeah, they've just started schooling, LKG. What is your goal? To keep doing films, to keep entertaining people, and yeah, I think that's where I'm not a very greedy person, okay, next stage go, next star, next nariya sampadik. That's not my goal. Just keep doing good films. As an actor, keep flourishing, keep doing films in different languages, explore yourself, invest your energy in good films. So that is my next goal for next probably 5-10 years. అంటే நிறைய சம்பாதிக்கணும் అది தேவதானா? சார் சம்பாதியம் வேணும், நிறையா சம்பாதிங்கிறது தான் வந்துட்டு இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல். அகைன் మీరు కంఫర్ట్, ఎవ్రీబడి వర్క్స్ ఫర్ మనీ, నోబడి వర్క్స్ ఫర్ చారిటీ. ఫైనాన్షియల్లీ కంఫర్ట్. ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. ఓకే சார் அதுவுமே சார் தட் வேரிஸ் ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல். கொஞ்சம் காசு இருந்தாலும் சம் பீப்புள் வில் பி வெரி சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் வாட் எவர் தே ஹேவ். ஐயோ இவ்வளோ தான் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி they'll keep chasing behind money. So for me, chasing all కాదు. Yes, just do whichever comes to you, be happy. But of course, do it for money. Nobody do charity. Everybody has a family to run. Everybody has commitments to run. So that is my logic behind it. So 19 years, 50 films only. Yeah. My 50th has not released. On a whole compiling factor, if you see Telugu, Malayalam, more of Tamil, my 50th is going to release by Feb end or March. It's called Love.
The film's name is called Love. లవ్. That is going to be my 50th. 19 ఇయర్స్లో 50th ఫిల్మ్ టచ్ చేస్తున్నారు. ఆఫ్టర్ రిలీజింగ్ ఆఫ్ హంట్ విత్ ఇన్ 2-3 ఇయర్స్లోనే మరో 50 కంప్లీట్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you, sir. హంట్ Thank you. సూపర్ హిట్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ. Thank you. Thank you so much, and thank you, Telugu people, for always supporting me. I've always, now, they know me as Malleshwari. Whenever I come here, after Premis Day. Yeah. So I hope Hunt, you know, unga ellarkum pudikkum nenikiren. They hope you all like it. Thank you. Thanks for all your support. చూశారు కదా, భరత్తో ఈ వారం మన స్పెషల్ ఎడిషన్. వచ్చే వారం మరో ఆర్టిస్ట్తో మీ ముందుకు వస్తాను. మీ ఎన్ఎస్ఆర్ సైనింగ్ ఆఫ్.